Na utakam kurealize hiyo mindset imekuwa created. Life imekuwa kaa pattern. In fact, life ya msee wa kampuni is so predictable. 4 years kaa chuo, after umemaliza chuo. 5 years after chuo ukae idle. Anko wako mwenye ameomoka, mwenye ni MP bali akwambie send me your CV on Monday, I'll get you a job. Asichukue phone, alafu 5 years kidogo kidogo apply majob za Qatar. Ujaribu forex, ukoniwe. Alafu after hapo hivyo upate job. Tafuta wife moja church, pateni watoi watatu. Alafu chukueni loan mbai gari ya kwanza, mseme Mungu amefungua mlango, jengeni nyumba Ocha, nyumba ingine Nairobi, pastor akujue, afford iPhone, peleka watoi Mombasa ama Dubai, ushaomoka. Maisha ni so predictable. It's the reason why hatuwezi transform Africa. Juu mindset yenye tulipewa kutoka tukuwa watoi ni ati life ni about kukuwa na ndai, kukuwa na keja, kukuwa na simu kali, upeleke watoi private school na ushaomoka. Ukishakuwa na hiyo mindset already, usha get it wrong. That's what about hakuna effort wasewa yangu make. Na kuambia hata event kisha leo hakuna mse atenda chukue namba ya Professor Fred Ogola ati wanze kuongea naye. Niko sure ameenda ma event mingi za wasewa yangu. Wasewa yangu hadi watampita kwa hizi stairs. Hakuna msemi yangu yanakuanga hungry for anything greatness. Hadi hizi ma event motivation ya wase kukaa inakuanga refreshments. Tuseme ukweli, naangalianga Daystar ma events kama hizi za leadership. Watu hukuja watu mbao. MKU iko na wanafunzi karibu 20k. Sasa kwa hii hall tuko watu wanchwani. Hii inakuonyesha mindset tuko nao ka Afrika. Sasa ingekuwa trio mio amekuja hapa Buda, tungekuwa tunanyongana hapa hivi kwa entrance. So number 1, noma hapo hivyo, si hata stories juu ya leadership nini, big dreams. Number 1 ni story ya competence. Sawa, tunasema Ruto must go. Tukikuchukua sahi tukwambie toa 30 minutes speech, tupatie idea 6 za kuchange Africa. Utasema nini? Last week ulikuwa unanyonga wiki yote. Juzi umenyoroshwa heartbreak. Kuna venye haujasoma constitution, hakuna book yenye umesoma. Wacha tuonge venye inakam, si ndio? Ndio maana professor siongei kizungu. Kuna vitu siwezi sema ujue. Nasema nini? Kunyonga inamaanisha kusoma vitabu. Na utapata maboy wana struggle na masturbation. Hawana energy, umeamka saa 10 unatembea kaa zombie. Hauna time ya kusoma books. Yetu wendo tunangojea ukwe president wetu. Umefollow Nairobi Gossip Club. How can a whole nation 2.6 million people wanangojea gossip asubuhi? Atu watch Washington Post, hakuna Street Journal unasoma, haujui anything kuhusu American elections. Competence ndo noma. Shida si ati leadership peke yake. Noma ni competence. Na competence hainanga story ya age. The moment nilidiscover hii noma, nikakam kudiscover, si lazima ni made kampo ndo nianze kutafuta job ama kupewa se job. By God's grace, sahi nimeemploy wase 16. Wasewa yangu. And I wrote my first book at 19. Nili understand your language mapema. That life, si lazima ningoje opportunity. Neza anza kubuild mapema. Immediately after high school, nika launch book ya kwanza 2 months later. Na nilikuwa na guts. Nilienda Serena, Sarova, nikinokizo hoteli. Na kaa chini na manager namwambia Buda niaje uko fiti. I am launching a book and it's a privilege for you guys to host my book launch. Because there is no hotel that way inafanya book launch ya wasewa yangu. Na manager anasema wow, you've done your research. Na namwambia so, when do you think we can do this? Ilikuwa the other way around. And in my book launch I invited everyone, including the number of the president. Nilitafuta nikacall, nikasema akuje. Nilikuwa na guts na nimemaliza form 4. Nilikam kudiscover competence. Na competence ni nini? Bruce Lee and I define very simply. Bruce Lee alisema, I don't fear a man who has practiced 10,000 kicks, but I fear a man who has practiced one kick 10,000 times. Hiyo ndo language ya competence. Competence ni mastery. That's why tukikupatia 5 minutes, when it's to the law, una understand constitution ya Japan, constitution ya South Africa, na at the same time unaweza explain kwa lugha ya layman's language na bado language ya boardroom. Lazima ulan kukua street na ulan kuwa boardroom as young as his age. Normally ati wasewa wanangojanga after 4th year ndo maboy wanaanza kuvaa masuti. Hiyo ndo time utaanza kuona wasewa wakiingia LinkedIn. Competence ndo noma. So sahi, kama wewe mwenyewe huwezi manage YouTube channel yako, YouTube channel ulipost video moja ukakula likes 3, alafu unasema unataka kuwa president, watu wakutusi, watu 6 million, utamanage aje kwa na hiyo starter? Competence ndo noma. Leo mimi sijakam tupigane ma motivation hapa, tuseme you know Africa will change guys, Africa will change. Hapana, noma iko hapo, noma iko wa competence. Lazima tuanze kubuild competence. Na I hope hamjam nasema ukweli venye imekam, si ndio? The first thing is competence. Because I want to give us a rallying call. Ukitoka hapa nini unafaa kudu? Ni kwenda kusharpen competence yako. Competence inaenda pia na memorial. When uko nao,
Ina determine a lot in terms of when you understand competence. Number 2 ni capacity. Capacity ni language ya create room for people to invest in you. Now when I was in Form 2, one of my mentors alinishow niandike book. Now for a very simple reason, aliniambia write a book. Juu ni ngumu sana wase kutake msemi young serious unless akona kitu kwa mkono. Either na run company ama ameandika book. Na niliambiwa very simple principle. When you come with a spoon, you'll be given a spoonful. When you come with a plate, you'll be given a plateful. But when you come with a kitchen, you'll stay there forever. What does that mean? Build a system around you. Don't go as an individual. Wase wengi wa Yanga waja build capacity around themselves. Capacity ni language ya influence. Sai as a person, leo ukafanya event, how many young people can come? Hiyo ni language ya capacity. Capacity lazima ikuwe created. Na capacity na take time. Na unapata wase wengi wa Yanga hawajamaster hiyo language ya capacity bado. Uko na ma contacts 2000 kwa simu na hata ujui birthday za watu 10. Tangu mwaka yote ianze, au jaenda wedding yoyote, au jaenda anniversary yote, au kumbukangi birthday ya msee. So uja build capacity ya influence. Wase wanaanza kubuild capacity ya influence time yenye wanataka ku run elections. 2027 ikifika, hiyo ndo time sana anaanza kusaka wase. Na relationships lazima zianze kubuildiwa mapema. Hiyo ndo language inaitwa capacity. Capacity ni kujua nini unahitaji na ni nani unahitaji. After chuo niliandika list ya the 100 best public speakers in Africa. Na nikasema nataka nipatane na the first 25. PLO Lumumba, Vusi Tembekwayo, Johnson Mwakazi, Burale. Ile nikajina za wase kadhaa, Dr. Wale Akinyemi, Ambassador Josephine Ojiabo. Nilikuwa naangalia wase wenye wako kwa sekta ya diplomacy, wase wenye wako kwa sekta ya story ya public speaking. Vusi alikuwa analipwa 2.5 million kuongea per hour. And I began asking myself, mbona msee analipwa 2.5 million kuongea per hour? Nini yenye anasema that unaweza lipwa 2.5 million kuongea kizungu? President analipwa 1 month 2.5 million. Huyu analipwa per hour. Nikaenda nika-download videos 100 za ujamaa. Na nikazisikiza usiku na mchana. Nasikiza ngoso. Na unasuti huyu jamaa amevaa. Mwili yake ameunga vifiti. Venye anatembea. Nikasema watu walipiangi public speaking. Wanalipia isuti. Wanalipia venye anaongea. Wanalipia influence. And I came to discover as a speaker, for me to be successful in my public speaking career, there are other things that contribute beyond my grammar. And I started building those things. I began behaving professional. Even at that age, 18, 19, I would send emails, package myself well, know how to write proposals, have a personal profile, package myself in the right manner and the right structure. I came to realize that kuna wase great siezi patana now unless through endorsement. So I cannot get audience ya PLO Lumumba unless niko na audience ya Ambassador Ojiambo. So I began getting into those circles and I came to realize kuna wase great you don't approach, kuna watu great you grow and then you attract them. Kuna wase ukiwatumia DM sahi hawataikujibu. You have to grow. Nilikuwa natumia Churchill DM na kina DJ Mo. Naambia ni Tenny Citizen NTV, nataka mni interview, niko na story moto. Our reply unasosio blue tick. I went told my mentor Pastor T akaniambia niaje. Never approach any celebrity. Never tell any school to call you. Grow up, they will call you. Na nikakam kurealize kuna wase ufai ku-approach, kuna wase you grow into. Leo Professor Fred, kama ningai DM 3 weeks ago, nimwambia hey buda niaje, I love what you're doing. Angekula blue tick. No, I like your message. But I'm telling you, leo sasa hivi tumepatana, the conversation will be very different. Mnaniget? Na itakuwa kuforce issues. Unaona ni amenigotea. Hiyo already ni first indication. Do you guys understand? Capacity lazima ikuwe created. Tell your neighbor capacity. Capacity ni vitu very basic. Venye una kladi. Uko sekondia saa hii unapeleka madem date ya 2000 na una socks za kutosha. Capacity ni about image. Very basic things. Capacity ni memory uko nao. Kuna room lazima ikuwe created. Allow me just to use template ya scripture. Naona kuna Muslims hapa, mtani allow nitumie the good book. Kuna story fulani imesemwa kwa scripture, ule widow mwenye alikuwa na vessel oil, widow of Zarephath. Huyo widow aliambiwa na ule prophet, cheki, tunataka kupatia mafuta. Mafuta iliendelea kumwagika mpaka ile time ule widow alisema there are no more vessels, no mafuta ili stop.
Kumaanisha, if she had more vessels, the oil would have continued pouring. You can never handle as much until you've created room for it. May you understand? Kuna mtu wezi kakupatia 30 million sahi. Jua akikuangalia buda 30 million itakumada. Utakuwa kama boy wa forex. Utaenda ushike Mercedes uanze count pesa TikTok. Kuna language bado hujamaster. Sahi time tuko nayo, hii ni room tuna create. That's why ukiwapa hivi kuwa sensitive, eka phone kando, sikiza wasee, andika ma points. Sharpen room sahi. Ni room tuna create. Room ina creatiwa aje? Room ina creatiwa by kucheki future before. Kuna msee alisema, a dream is not what you see while sleeping, it's what you see and makes you not sleep. Lazima ujue 5 years from now na kuwa na travel globally, uko na passport. Sasa tunasema tuna change nations. Do you have a passport? Tuanze hapo. Number 2, how many presidents do you know in Africa? Sasa nikasimamisha mtu hapa sasa ni wa challenge niambie 30 presidents in Africa. Nikupe hii microphone sasa nikupe tao 10. Hakuna msemo mwenye anajua. Yeye tunasema tunataka change nations. So ukipata na huyo president kwa airport kibati mbaya, utampita. Jo mjui hadi venye anakaa na ujui jina yake. Ama utamuita nani? Umwambie, cheki, buda nimekuona CNN, nimekuona unaitwa nani? Na ameshaenda. Do you know that calling someone a name ina releasing 70% trust kujua tu jina ya msee? Hiyo tu kusema Professor Fred Ogola, I have seen you spoke about this and this, you ran for MP in Ugenya 2022. Hiyo kusema hivyo, do you know it builds credibility and trust? No one will ever teach you that the first thing ukiaisimama mbele ya msee, before anze kusema we ni nani, kwanza acknowledge huyo msee na umwambie nini amedu na umpe credibility yake. No one will ever teach you this. So umepata na professor wa corridor unaanza kumwambia ni aje, I am launching a book nini. But do you know kusema prof, I've seen in 1992 you wrote an article on leadership and governance. 2005 you spoke in Germany. Already mind yake inakuwa excited, dopamine inakuwa release kwa brain, andaa kukusikiza. No school will teach you these things. Capacity in knowing something about everything and everything about something. Nimeenda na dem date Java na mchapia vision yangu vile nataka kuchange Africa. 1 hour alikuwa tu anashinda kusema guy. Suko ambitious buda. Dem ni mrembo na ana reasoning. Usikue tu mrembo buda na ujui kitu ya kusema. Kuwa na kitu bana. Jua kuhusu governance, jua kuhusu climate change. Jua mavitu mob. Tell your neighbor, know something about everything. And everything about something. Jua mavitu mob. Jua kitu kuhusu forex, jua kitu kuhusu AI. That ukiipewa microphone, usianze na sina mengi ya kusema. Nani anakuambia useme mengi? Hiyo ndio kitu inafanya wasewa yanga waingie certain spaces. Ni vitu very basic. Unaweza kuwa umeenda kampo, uko knowledgeable but uko ignorant. Knowledge ya chuo haimaanishi bado utakuwa relevant kwa world. Wasa wangapo wako na degree sahi na masters na wana run cyber. So it's about a degree. Kuna staff unaweza kuwa nayo enye hakuna msemo mwenye, kuna spaces wanaingia prof. Unless mimi ndo niwaambie mimi ni student, ndo wataamini mimi ni student. Kasa sema hata watajua. The other day I was training cabinet secretaries on public speaking and how to talk to Gen Zs. And I did not mention my credentials. Walikuwa wanaandika notes, hadi unakonsultiwa. Professor anakuambia, "Na yini umesema ni mzuri." Nikasema hapa sisemi ama student. And that's when I discovered the world is not in need so much of our credentials. Credentials ni fiti, but kuna kitu lazima ukue nayo enye ni beyond credentials. Many understand? Na hiyo understanding ni powerful. Utaingia United Nations next week na waambie I want to volunteer for something. So it's beyond credentials. There is something you must have. So the first thing nimesema ni competence. The second thing nimesema capacity. Don't worry, my speech will be as short as a miniskirt to attract attention and long enough to cover essentials. So I'll be done in a few. Number 3, communication skills. Communication ndo inapeanga msee influence. Proverbs 25:11, scripture inasema, a word fitly spoken is like apples of gold in settings of silver. Communication skills ni kitu moja powerful. Hatuwezi insist more than that. Lazima uanze kubuild communication skills zako mapema. Communication ni storytelling. Wacha nikuulize swali. Umai discover ule mtu daro mwenye anavanga suti, anafanyanga masaino zote, na anaongeanga kuhusu leadership na anapost ma quotes na verses kwa status, ndio anachukiwa na daro mzima.
Na ule boy mwenye anakuanga amevaa vest chafu anaingia daro akiwa amechelewa na kujangi daro zote, huyo ndo anakuanga popular shule mzima na anauzanga sweetie ama ni pedi wa bangi. Au kumbuki tukiwa high school, wale wasa walikuanga machopi wenye wanakaa mbele, wana consult walimu, wana collect vitabu, wakiekwa ma prefect, si hao ndo walikuwa na influence. Mtu alikuwa na influence ni jamaa anakaa huko nyuma hadi ajaosha sahani, anapendwa na shule mzima. Time nilikam kuwa na hiyo understanding, nilikam kurealize communication ni kitu deeper. Communication si about kusimama mbele ya wasee na kushika microphone. It goes beyond that. Communication ni kustudy mindset ya wasee na ujue exactly to speak according to how they want. Communication ndio imebeba influence. Haujaona msee ni student leader na akona 500 followers Instagram. Ni aje ulikuwa student leader wa watu 13,000 na wako hii kufollow wote? Nini hawaku get in you ndio wako kufollow? Lazima ujiulize hizi maswali. Nikiendanga event na naongelesha watu tao, wanajiuliza, hao watu tao wangapi wananisikiza? Mbona msee mmoja amelala? Ni wangapi wanalala? Na hiyo itanipatia script, na hiyo ni kama result. Inanipatia feedback that there are things I need to work on. Nikienda kwa event nikiongea siangaliangi watu wa mbele. Watu wa mbele automatically watakusikiza. Naangalianga ule msee yako huko nyuma amechoka, anasikia kula mkate sahi. Huyo akikusikiza ujue na make sense. Communication skills. Communication lazima ujue kuongelesha different audiences. Can I share something with you? Can I share something with you? These are the 4 people you need to know how to talk to. Number 1, you need to know how to talk to your generation. Jua kuongelesha generation yako. Kuna reason sahi nimevaa suti but naongea sheng. Nikiingia nikipanda hapo juu, mlikuwa mnachafua mikate, mlikuwa mmebeat, mlikuwa withdrawn. Kuna msee tu kuongea sheng ndio imemfanya asikize. Hizi vitu zote za leadership hata yuko Isa. Yeye amekaa mtu kuangalia madem na atoke. Na ajue nini watu wanadu. By the moment amesikia huyu jamani kana ongea language yangu, ametulia na anasema wacha nimsikize. Jua kuongelesha generation yako. Some of you don't know how to talk to your generation. Mzazi wako alikuwa principal, ulikuanga Sunday school, ulikuanga teens church, haujaipiga sherehe, wewe ni dem haujaikatiwa, pia wewe ni boy haujaifanya vitu zingine. So unaongeanga kama prefect. Kila mahali unaenda nikao na advice wase. So wase uchoka kusikiza. Una make sense but hawakusikizi. Sijui kama mnaniget. Mnanipata? Na kuna boy mwenye akiwa form 1 aliuza sweetie, akapigwa suspension, form 2 akanyoroshwa ingine, form 3 akabadilika akakuwa deputy captain, form 4 akavuta bangi kidogo lakini akapita akapata B+, akaingia campus akaokoka first year. Huyo akiongea ana understand 10 different words, ana relate na kila msee. Sasa semi wende uchome. You have to wewe ujue venye utapata wisdom ya different words. Sijui kama mnaniget. Kuna sauta influence. Kaa kutoka ukue class 1 mpaka 8 umeishi kuwa prefect, unakuanga number 1. Kuna vitu utaijua kuhusu life. So utakuwa rigid na utakuwa timid. Ukikama hapa hivi utakuwa unaongea solo. Wale watu wako huko nyuma wanasema huyo atoke. Umeanza quote quotes za Shakespeare. Watu wanalala. Kuna msee anakusikiza. Na wapatia answers. Some of you are like that. Even unaongea na kudescribe wewe. That umeishi kwa msemfiti, nyumbani wewe ndo the best child. Baba yako akipasha ndugu yako anakutumianga weka example. So kuna venye haujui certain aspects of life, haunanga mabeshte. Ndio wewe ni intelligent but hakuna msee anakupenda daru. Hauongeleshangi msee yote. Wewe unaendanga hivyo, haujaipeleka msee yote lunch, ati umebai chapo kamande, mkachafua. Ukiingia kwa mat na mabeshte zako walipiangi fare, unakauka unabonda. So unanga best yote, haujui ku make friends. Uko na best friend mmoja peke yake maisha yako yote. Hiyo ni risky na una expect ku change Africa. Na yetu kuna morio mmoja na watu wako karibu 13k. Hiyo ni uongo. Number 2, who do you need to talk to? Lazima ulearn to talk to people who hate you or people who don't like you. You must master. How do you talk to people who don't like you? Wase wenye hawezi kukusikiza. Truth be told, si kila msee atakusikiza. True or not true? Yes. You must master diplomacy. Kwa art tunafunzwa hiyo language ya diplomacy. The reason mnaona nikishuka hadi hapa chini natoka kwa podium is an art of public speaking. Kuna msee mwenye nikiwapo juu ana feel distant. Ana feel ni kama nimekaa kama mtu powerful. Nikishuka hapa chini ana feel ni kama ni brother. Tunaweza ongea sasa. Number 3. You must know how to talk to people who should follow you. You must know how to talk to people who should follow you. One of the mantras of leadership inakuanga usiitembea solo. Never walk alone as a leader.
Start that as young as you are. Ukienda place yote usienda solo. Weka hiyo car principle. Never walk alone. Today here, without any plan, I have walked with 8 people. Everywhere I go, sometimes I can even go with 60 people, 70 people. It's a mindset that I captured very early. Angalia kwa scripture, David alikuwa na nani? Mighty men. Bible inasema these are the mighty men of David. Never walk alone. Temeanga na wase, penda watu. And then master how to talk to people who should follow you. Know how to talk to them. Na Bible inasema simple scripture, Colossians 4:6. Let your words be full of grace, seasoned with salt. Those are 2 languages. Full of grace. Know how to talk to people in a way that their hearts can be healed. Seasoned with salt. Know how to be relevant. How to apply in their seasons and give them solutions. Number 4. Know how to talk to kings. Know how to talk to kings. Who are kings? Kings ni wase wenye unahitaji, hawakuhitaji. Kuna mzee sahi hakuhitaji kusema ukweli. Wewe ndio unamhitaji. Know how to talk to kings. It's called the language of royalty. I've written a book on that. It's called the language of royalty. When I mastered this thing, one day I made a presentation, Prof, at UBA Bank. When I finished the presentation, the daughter of the president, Charlene Ruto, called me and gave me $500,000. I was doing an event that weekend in Kilifi, and she just told me, I want to support what you're doing. You've spoken so well. She was not supporting me because of the event. She was supporting me because of how I spoke. When I mastered this language, na I hope hakuna mtu anajama, hakuna mtu ako intimidated, si ndio? Sisi wote ni confident kwa hii room. In my life I've never bought a car. The first car was gifted by a fan on TikTok last year. The second car was gifted by a client. I mastered how to talk to kings. When you talk to kings, kings give you a kingly reward. Some of you don't know how to talk to kings. Una text prof usiku saa 6. Hi. Prof si chali yako. Ati how did you sleep? You must know how to talk to great people. Never text them. Call them. Don't call them more than 2 times within 1 day. Call them once. If they don't pick, call them the next day. Your call should be very brief, straight to the point, a minute. Know what you want. 3, know how to talk the language of value and vision. Never borrow them money. Don't start saying your problems. Talk value, talk vision. Talk big things. Don't talk small things. I want to do an event of 50 people. It doesn't make sense to them. Say I want to do an event of 10,000 people, I'm gathering them at KICC. Hiyo inamshtua. Anasema okay, wacha nisikize msemi yangu anasema nini. Learn to talk the language of the sheep, not the language of the boat. The boat, small things. Sheep, big things. And there are other things that accompany that. Communication. Can I do a recap on that? Number 1, know how to talk to you, your generation. Number 2, people who don't like you. Number 3, yes, people who should follow you. Number 4, know how to talk to kings. The 4th one is character. Now character najua umeishi kusikia kutoka high school. Leo wacha ni break down character according to us leaders. Sawa sawa? Yes? I got into Daystar in 2021, first year. Nikiingia Daystar, the first day in Daystar, siku attend orientation, but nilienda kitu inaitwa freshers dinner. Na hiyo freshers dinner inakuanga competition ya wase kuvaa suti. So mwenye ni mnoma kuvaa suti ndiye anakuwa Mr. Freshman. So nilikaa na nilikuwa nisha master game ya suti, kupiga ututu accessory nini. Nikatokea hivi mademo kaangalia. Nikajifanya humble. Najifanya sioni, natembea pole pole. Nikakaa chini. Wakasema watu wa vote nani akona suti ngori. Na nilikuwa nimepiga double breast. Hiyo time buda niko 18 na nanyorosha double breast ya black pin strip. Nikashinda Mr. Freshman. Nikaulizwa Mr. Orientation. Nikaulizwa do you want to give a speech? Nikasema yes. Nikachapa speech yangu safi. Nikajua hapa buda mamanzi wako isa. So nikajitoa event. Madhangu alikuwa amenipiga advice 2. Alikuwa ameniambia uko na mtoto, wewe ni father. So kumbuka ukienda usikatie manzi mwingine, ongeze mtoi mwingine. So focus. Number 2, madhangu alikuwa ameniambia unajua sasa wewe tumekutumba, wewe ndo last born, wewe ndo tuko na wewe na wasichana campus wako na ukimwi. Kwa hivyo ukiona manzi yote hivi ona ukimwi kwanza. So naomba advice ya madhe, mimi nikajitoa. I went for an interview in KTN that first week, Citizen. Nikaanza kuitwa kwa media stations. Day fulani nikapost video ikagonga 500,000 views. Nikagain 40,000 followers within 2 days. Wasa wakaanza kunijua. Hiyo feeling ikaanza kuniingia. Nikienda hivi daro siendi na notebook.
Nimekaa tu hapo mbele siandiki notes. Nikaanza kuwata madaro polepole. Manzi wa kwanza akakuja alikuwa aitwa Masi Kaleche. Nikaanza kuwata madaro polepole. Manzi wa pili, wa tatu, kiasi madimo kawa 5. Hiyo time niko first year. Wiki 2 sijaenda daro. Exam imekaa, msidu exams. Naongelesha saka wasa wako gifted. There are things that was nasumbua wasa wako gifted. Kukuwa gifted see the problem. Prof, I had to defer for 1 year. Sai 1.5 years later ndo nimerudi Daystar, niko 2.2. Outside in terms of public life nimedove to great, nimetravel, nimelock na nika unlock dimensions. But the things that really mattered sikuziangalia keenly. Nataka niongeleshe kawa si great. Jukutwa inasumbua si great, si greatness. Vitu wazi nasumbuanga maboy great ni kutandika bed, kuattend daro, kumbuka jina ya mtu, kuandika notes sahi. Wewe tujiulize, ni nini hiyo imekuambia usiandike notes? Ni nini tu hiyo imekuambia buda usiandike? Kwani nika kitu kadogo. Na aka kitu kanaitwanga pride. Pride itafanya usisikize mse yote, au utakumbuka jina ya mtu yote, na utaiona mse yote kama big deal. Na in the process utapoteza mabeshte, utakuwa block wase kila wiki, unapoteza memorial. Nini nasumbuanga maboy great? Kukaa na manzi. Hawezi date dem moja 6 months. Una changing madem after every 3 months. Kama una change madem after every 3 months, how will you be loyal to a political party? Kitu nasumbua Kenyan politicians today is a problem of trust. Ilianza wakiwa young. They cannot keep friendship. They cannot keep their word. Who keep time ni noma. This lady called Leila has invited me for 4 events. Nikizi cancel. Zingine alinipata nime travel. I was outside the country. But I promised and I told her one day I'll come to MKU. And when I come, I'll not ask you whether you guys have a budget or not. Ndakam. And today I came to keep my word. And she called me yesterday and said, Benny, Mazi, I hope you'll keep time. I told her I'll keep time. I have lost more than 16 or 20 clients because of not keeping time. There's a time clients used to approach me from America to train them public speaking. Unaingia daro 20 minutes late. Na nakwambia it's okay, don't worry. But at the same time I would lose credibility. Vitu basic kama keep time. Vitu basic kama wacha nikuulize, sasa umerespond message zako za WhatsApp. Angalia ni message ngapi hujarespond. Na si ati uko busy ati wewe ni president. Je, ile siku utakuwa president? Kuna message 122 hujarespond, umegrey tick kijana wenyewe. Alikutumia message ndefu ya good morning. Umemsosi blue tick. Wiki 2 imepita na unapost memes kwa status. Wacha niwaambie kitu sai, si about greatness sasa. Nataka tu check hearts zetu. I know this is being recorded, but allow me to say this. Politicians wote wa Kenya ni wase great, ni wase brilliant, but zinawasumbua ni vitu very basic. Pride, anger issues, emotional intelligence. To know how to say something in a different way. Tusipoanza kushughulikia hizo vitu ka generation, hadi sisi tutaenda penye wako. Na sisi kwanza tutakuwa wasi. Kwanza sisi tuko na hasira nyingine mbaya. Sisi kwanza tumenyoroshwa heartbreak, watu wajagrow na wazae, watu wako in pain. Time ya maandamano tukivunja ile ukuta ya parliament, nilikuwa na sauti mwizi, nikajiuliza lakini chini ya maji jamaa amenibia nini? Nikajiuliza tu. Na watu walikuwa wamejamu, unaona mtu ametoa mizizi kwa shingo, anasema mwizi. Hasira maze tuko nayo, na nikajiambia one thing. As a generation to take time pia kuheal. Siku tutaingia in power, tuta revenge even more. Ikitu it's a very sober conversation. So siku hizi nililearn vitu basic, kuattend events zenye hazinihusu na nakaa chini nasikiza mse. It's a way of controlling that pride that is in us. Let me ask you a question. How many know that they are proud? Lift up your hand. The fact that you know you are very proud people. Because how did you know that you're humble? It means that you measured your humility to other people, and that's pride in itself. You must know that you're proud. Unajua ni muongo. Unafaa ujue. Inaitwa self-awareness. Self-awareness ni inakusaidianga kumanage vitu. Character. Leo nataka uende uchukue karatasi kwa room yako tu solo. Enda uandike 5 weaknesses za tuko nayo. Zenye zinaweza hinder greatness yako. Kama uko hapa na wewe ni boy na hakuna manzi anza pita mbele yako, lazima umdishi.
Haunanga manzi yote mwenye ni best yako. Hii itakusakata. Siku utakuwa leader. Kaa uko hapo ni manzi. Na at the same time una gossip kila best yako. Umepoteza mabeste 10 saa hii. Hiyo ni ya cancer yenye itakuchoke in leadership. Saa hii inaweza kaa kitu ndogo but ita grow with time. Sijui kama mnaniget. Acha niwaambie vitu tu zina matter. Uko hapa hivi hujai forgive mzae wako. Unadhani utaforgive watu ukiingia kwa siasa? Utapiga mtu risasi. Begin to train yourself on basic things. Forgiveness, love. Kuraise wase. Tafuta mtu mwenye hauhitaji kitu kwake na ukeep relationship na yeye. Someone who you don't need anything from. Can you call people and just talk to them and check up on them bila kuhitaji kitu? Usikuwe strategic na watu. Unatafuta mamori wako saa ya campaign. Unatafuta mtu senye unataka do. Wewe hebu angalia tabia wa Kenya. Mkenya anakupigianga simu unakwambia niaje nitumie so moja na ya kutoa. Alafu kisha mtumia akwambia dia asante, atacall after 1 month akikuomba so mbili nyingine. Anakuambia bro uko aje, long time. Man sana niko na kashughuli, nitumie tena tuchwani. We have selfishness in communication. Saying I have 10 minutes, let me use them well to finish on these 2 points. Capital is the last point. And there are 2 capitals that you need. You need social capital and you need financial capital. Exodus 18 verse 21 inasema choose amongst them able men of integrity. Alafu inasema men who are not covetous. Hiyo first point yenye inasema able men ni mse yako na do. Without wealth you cannot rule a city. The reason wase wengi wamecompromise ni Joanna do. Kama unajua utarun president 2037, sasa tuko 2024, then by now you should be a multimillionaire. You must be a system. Kama uko hapa na unajua unataka kuwa chief justice, build wealth mapema. Hiyo ndio kitu nyasi maybe wakujua kiwa primary. So msema study law, niliona prof ametoa quote fulani very powerful akisema he has 5 bachelor's degrees, masters na PhD. If he was a Kikuyu, he will not be earning 100,000. Hiyo biases zinakamingi sometimes juu umefika a place in life yenye umesoma, uko desperate na hiyo time unahitaji job na msee anakuambia ni aje toa 60k tukupe hii job. Ukitoa hiyo 60k usha open a door of compromise. Can I share some wisdom with you? Yes, can I? Mbona mnakaa mmeshtuka bana? Kwani mko nataka niseme 6 ways to become a powerful leader? Be like a lion. Acha tuongee vitu zinasumbua Kenya. The day utahongana upatiwe ID, itabidi umehongana upewe passport. The day utahongana passport, inabidi umehongana ukifungua company. Ukihongana ukifungua company, utahongana upatiwe tenda. Ukihongana upatiwe tenda, utahongana mtoi wako aende alliance. Ukihongana aende alliance, utahongana tena asome Dubai. Life yako yote itaishi kwa pattern ya bribe. Because when you open a door, it opens something called a legal ground. Hiyo ndo noma ya Kenya. Close legal grounds. Sipeangi karao pesa, hata afanye nini, hata nichukue na makosa gani, nipeleke koti. Because I know nikipeana do si about do. Naweza ifanya for my convenience, but I have opened a legal ground for the next 10 years. Sijui kama mnaniget. Wewe ni demo kwa hapa, unataka kuwa student leader. President mwenye wako anakuambia mimi lazima nikudishi. Akudishi hivi boss, ushafungua do. Ndio pate job, itabidi tena umedishiwa. Juu ndo pattern yenye ushaanzisha kwa life. The pattern that you start is the pattern that you sustain. That understanding helped me. Even ndo life iko. Patterns ni key, hatuwezi ziignore. Study pattern yao si. Kuna politician hii Kenya hajaishindwa kura kutoka kwa mdogo. But study pattern yake kutoka campus YK92 wakachukuliwa na Moi. Na pattern ilikuwa kutumiwa wa cause violence, agenda ipushiwe. Jamaa akakuwa MP, akakuwa Minister of Higher Education. Every office yenye ameingia kuna corruption. Hiyo ndo pattern ilifungua door. Let's begin closing these doors ukiwa campus. Wacha kutuma mtu akusainie class attendance na ujattend daru. Tuwe real. Hii kitu tu si about kusema I want to change Africa. Intentions don't change societies.
Sijui kama mnaniget. Simshaona na agency movement yetu. Watu washaanza kwa compromise. Watu walikuwa wanaongea kizungu fiti kwa TV. Juu, this thing is powerful. It's older than you. For those who are spiritual, you understand the language of principalities. Corruption ni kitu ilikuja before ukuje. Ina janja yote. Ita make sure imekucompromise na imecorrupt. Wewe jiulize, ndo dema ingi in power Kenya ama dema rise in positions that are powerful? Lazima dema fanye certain things. Mbona ni lazima? Do this thing is older than you. Ndo survive kampo ka dem, lazima ukuwe a certain way. Ndo survive kampo kama boy, lazima ukuwe a certain way. Kukuwa intentional kudeal na patterns. One of it ni kubuild wealth sasa. Financial capital. Anza kubuild wealth sahi. Acha kufuliza, acha kuchukua kwa jazi. Anza tu na hizo vitu basic. The day unaanza kufuliza, ushajisakata buda. Umechukua hustler fund ukatupa laini. Hizi ndo vitu leaders hawataiambiwa. Na unakam kurealize msee ameshafungua pattern ya poverty, itabidi ameiba ndio ashinde akicompensate. I have an uncle who's a deputy governor prof, na vitu zilimhapenia mob. Na nikistudy life yake fiti, sometimes hawa say wao wanaiba ndio wajaze holes zenye ziko hapo. Inabidi ameenda kwa kijiji apeane 1 million kwa weekend. Na at the same time say hawakuwa na any other source of income before join politics. So politics know their way of making money. You better be a billionaire before you join politics. Do you guys understand? Yes. The last one, social capital. Social capital. Social capital ni nini? Kuna msee alisema have networks. Networks is not about who you know, it's about who knows you. Can I repeat? Networks is not about who you know, it's about who knows you. You can have the contact of the president, but he doesn't pick your calls. When the president calls you, now that's networks. Ukistudy kwa scripture, tutumie David na Daniel na Joseph ka template. They never took themselves in the presence of the king. The king called them in the presence. David alikuwa referred na servant. Daniel alikuwa referred wakisema kuna boy anaweza interpret dreams. Same as Joseph. Build stature such that you will begin to have relationships. 3 types of relationships you need. Number 1, you need friends. A lot of friends. Friends ni watu mnakaa kwa bed sitter, mnachafua mtura, unaweza omba shati, unaweza omba so mbili na wakuokolee. Ni watu wanakutake as you are authentically. Haukuji kwao na masuti na PR. Be a man who is friendly. Have many friends. Number 2, opinion shapers. Opinion shapers ni watu wameenda ahead of you, extremely ahead of you. Wamemake mablanda. Ukikaa chini sahi na prof, anaweza kupatia 20 years in 10 minutes conversation. Sijui kama me understand hiyo. He can give you 20 years in a 10 minutes conversation. Mentangu ndaliambia register NGO. Now make sure inaitwa society. Juu ni rahisi kupata grant. 5 minutes conversation. And that's how we've gotten a grant with Compassion International. Grant ya mita 5. Hiyo grant singepata kama ningekuwa na a company that's business limited. The last one, 3, strategic relationships. Strategic relationships ni gani? Jua wase kwa military. Jua wase kwa immigrations. Siku moja utaitwa Sudan, utravel umeenda event. Na sasa hiyo passport yako imekaa wiki 3. Do you have relationships that you've built? Umeshikwa na karao 2 hours na unaenda interview. While ungekuwa na namba ya OCPD wa Thika, umcall, angeongelesha ukarao wachiliwe. There are things that prayers don't answer. There are things that academics don't answer. Relationships answer. You understand? Sijui kama mmeshika. I am done. There is a last C that I'll come and talk about one day. It's called creativity. I want to acknowledge my clients came to see and do their practical. They can just wave wherever they are. I have Engineer Titus there, Helen Jackson. She's the head of Ndai, a fintech company that does automotive stuff ya kusponsor wase wa Uber wapate mandai in lower prices. Is Agatha around? I came with other young people. Thank you so much for listening to me. My prayer is that God atawapea wisdom. Psalm 78:72 inasema, and David shepherded Israel with his heart and with skill. Those 2 things are very powerful. Have a big heart, then have skill. God bless you.
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.